إذاعية. إنها شبكة من المحطات المترابطة، لم تكن شريك مع راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنج، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي: بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع: الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة: مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت، بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. Your voice matters more than you know. Every time you call iRadio, every time you share your perspective, every time you give your opinion on air, you are practicing freedom of speech. You are protecting media freedom. You are keeping independent radio alive. You are actively participating in the governance process. Many may not realize it, but those calls, comments, and conversations are not just talk. They are acts of public participation, the heartbeat of a free and open society. By speaking up, you help hold leaders accountable, raise community issues, and shape national conversations. Without your voice, the microphone goes silent. Keep calling, keep talking, because when the people speak, democracy breathes. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. A very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program on iRadio, your eye on South Sudan. Today is Wednesday, the 24th of September 2025. My name is Emmanuel Joseph Akile, and it's now approaching 16 minutes after the hour of 7. Now let's cross to Western Equatoria State, where the governor, James Al-Taib, has launched his peace tour across counties, beginning in Nzara County, where he urged local communities to support ongoing peace and reconciliation initiative. Governor Al-Taib emphasized that lasting peace is essential for sustainable development in the region. أنا اليوم أمام جمهور ولاية غرب الاستوائية في بيت الرب المسمى والمعروف أبروشية نماكو مقاطعة أنزارة. أنا جيت بتوجيهات من رئيس الجمهورية من أجل السلام والأمن والحياة الكريمة للمواطن بتاع غرب الاستوائية. 3 حاجات: السلام، الأمن، والحياة الكريمة. دي أول رسالة بتاع السيد الرئيس الكلاموني بيو عشان نجي نشتغل معكم. Peace
security and dignified life, three important issues or actually directives from the president, and that's the message he delivered to the communities there in Zara County of Western Equatoria State. الحاكم اللي هو جيمس الطيب بيقدم رسالة مختصرة هناك امبارح في الزيارة اللي هو بدأ به، وده طبعا الزيارة للمقاطعات، ومن المتوقع انه هو يزور كل المقاطعات بتاع ولاية غربي الاستوائية. وطبعا هناك الطيب بدأ جولته للسلام في مختلف المقاطعات بداية من مقاطعة نزارة، وهو حث المجتمعات المحلية على دعم مبادرة السلام والمصالحة الجارية، وأكد أن السلام الدائم ضروري للتنمية المستدامة في المنطقة. نمشي لفاصل ومنه حنيجي نرفع المكالمات ونقدم الرسالة بتاعك. إنتكم في جنوب السودان. iRadio, for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, for news you can rely on from across South Sudan and beyond. مرحبا بك مرة ثانية. السؤال اللي بنطرحه شنو انت داير يكون كأولوية أو أولويات الأولى يكون في أجندات بتاع الحاكم بتاع ولاية غربي الاستوائية الجديدة اللي هو موجود بقى في الولاية هناك، وهو امبارح هو قدم زيارة لمقاطعة بتاع نزارة. اتصل علينا وقدم رسالة بتاعك. راديو من الجزء كده. نعم. فجبت برضه موضوع شيء بالمناسبة. نعم سليمان. ولاية الشركة السورية ما أقصد ولاية غرب اللي هو وستن يعني كوتورا ستيت ما أقصد ما من هيتراها. نعم. بتعرف الزيارة بتاع الحاكم أو كويس. طبعا تعرف السياسيين بتاعنا دائما بيتكلم حاجات في إعلام تمام. I was remember زمان ده هو نزل كلامات كويس. أولوية بتوع السلام وواحدة بتاع الجماعة بتاع اللي هو غرب الاستوائية. كلامه ده أنا بتمنى كلي يكون أولوية حقه، كلي ما يكون كلام بتاع إعلام وفي ورقة، كلي يكون على أرض الواقع. زي ما هو بدأ زيارته كلي يحاول بأي طريقة يبدأ يعمل توحيد للشعب بتاع غرب الاستوائية بالذات شعب بتاع تنبورة. أنا بقول كلام جوادي لأنه يعني أنا عندي لينك مع شعب ده، شعب بتاع تنبورة كده يعمل علاقة مع جماعة، لأنه المشكلة بتاعنا في جوبا هنا ذاته، في سياسيين ده في جوبا هنا يا أكيله ما دار سلام في مناطق تانية كله للأسف الشديد أبناء بتاع مناطق بالأديل ذاته يعمل هو ده كويس. مشاكلات قبلية ده يا خلي لك اللي يخلوه. وبعدين مواطن يا جماعة أنت ما تاخد بال بتاعك للسياسيين ده يعني عمل زي فيها هم مشاكل هناك مواطنين يا بدور. عشان كده احنا دائما قاعدين ننادي بالسلام في كل بقعة بتاع جنوب السودان، ما بس غرب الاستوائية بس، مناطق التساس لأنه كل دير له سلام. عشان كده أولويات بتاعي الحاكم ده يعمل مصالحة بين المواطنين بتاع غرب الاستوائية، بدك يعمل زيارة على أرض الواقع بالذات لتنبورة ده، لأنه ده واحد من المقاطعات اللي عنده عدم الأمن في الولاية بتاع غرب الاستوائية كلها تنبورة ده. يحاول يوحد شعب بتاع زند وبلندا معروف أي ده بونسوا هذه مشكلة بتاع تنبورة ده معروف بين بلندا وزند، كده يعمل توحيد للناس ده. عشان كده غرب الاستوائية راجع زي بتوع زمان، لأنه غرب الاستوائية زمان كان معروف ده مال بتاع سلام، لكن هسه بقى أقرب مال في ساعة السودان كله. فده رسالة بتاعنا للحاكم الجديد أنه بالسري شديد ربنا كده يديه حكمة عشان كده يخوض شعب بتاع غرب الاستوائية بطريقة اللي إحنا كلنا عايزين نكلمه. شكرا. أوراد شكرا للمشاركة بتاعك. وده رسالة بيجي من سليمان هناك، ولسه بنواصل نرفع المكالمات. راديو. هلو راديو. نعم. صباح الخير. صباح النور. ايوه مشاركة بتاع جابنا بتاع غرب الاستوائية. منو معنا؟ اسمك منو؟ 1984. أوراد واصل. السلام مو بعد على شوية لو كان ده كويس، لكن نادر يصير يعني بعدين كان تلاقوا في مانتا بعدين يكون يجيو قال في جابنا كان سلام مركدا كلام مركدا ده بجرر مين نقل عاد في جوبا عشان يقول لنا بافرا وشريف وسما بيقولوا مين اللي يامبيو هناك. وشكرا.
أورا شكرا لمشاركتك. اي راديو. الو. نعم. هذا جزء أكيل. صباح الخير. صباح النور ويليام. ديك يا فلت. يلا تعرف كلام السيد الوالي جلس الطيب والد ولاية غرب السوية ورسالته له رسالة من رئيس الجمهورية هنا يزور بتاعه لقالة غرب السوية رسالة جميلة هو السلام والأمن والتعايش السلمي بين الناس. لكن أنا شايف هو محله ده كويس لكن بس واحد تجاه كده تركز فيه شديد تجاه من التمبرة لورا هناك ده كده تركز للمواطنين ده كتير. الناس رسالة ده كده لهم الناس عشان يفهموا يجيبوا السلام في محل بيتهم في بلدهم الناس. لا نواسر غرب الاسويه ناس يمجوا انزاره ومندري ومحلات دل كله انت بتلقى كله اصل كويس. لكن بقى اصل المشكله الكبير يأور هناك تجاه ماشي نادي بوشر اللي هناك ده دلوقتي كنت مواطنين ده فاتا ووريهم الكلام الجوي رساله ماشي موده عشان ما يشتغل بو ما دي مشاكل ذاته. الناس ما كل الاخوان كان دي هنا الناس كلها اخوان لكن ده ربوط البلد كان كله كان كده في سلام واستقرار ودي قال في بلد. يديك العافية شكرا لك. ده هناك ويليام من للوجو برضو بضيف صوته. كمان برضو هنا بنزيد في الموضوع ده ما بس ولاية غرب الاستوائية لكن في كل الولايات. شنو اللي يكون أولويات بتاع الحكام من ناحية بتاع تحسين الأوضاع؟ اي راديو. حلو اي راديو. إيمانويل جزر بتكلم معك ايزك تفضل. كويس. أنا بس بشوف إنه رسالتي بمشي لجيمس الطيب هو كحاكم ولاية غرب الاستواء هو بدأ مبادرة كويسة بنقول كويس لكن في أرض الواقع ما زمن بتاع ونسة كويس. شاب بتاع غرب الاستوائية كويس المقاطعات الخمسة هو بدأ بمقاطعة الأول ماشي كويس إنه شاب ديلو ما دارين خدمات لازم يكون في الأمن. لازم هو لما يمشي يشوف المدارس ويشوف المستشفيات الأماكن العامة كويس لازم يوفر الخدمات بتاعت الشعب ديل كويس. إذا لا كان هو ما فاد عمل كلام ده هو بس ماشي يتحدث ويرجع وماشي يتحدث ويرجع فده الواقع ده ما في أي حاجة بيكون ده هي. أما رسالتي بس بمشي للشعب بتاع غرب الاستواء الأصليين السكان الأصليين بتاع غرب الاستواء كله من شرق لغرب من شمال لجنوب ووسط إنه يا ريت إنتوا تتقبلوا نفوسكم زي ما عوائل إنتوا كنتوا قاعدين إنتوا مزوجين مع البعض. أجا بالكلام بتاعت العنصرية والقبلية والتفرقة ده شنو كويس. الناس جابوا لكم الكلام ليل هل هم قاعدين معكم هناك؟ هل أولادهم قاعدين معكم؟ هم ما قاعدين. أولادهم في جوبا وتعليم طلعوا برا من جنوب السودان ذاته. إنتوا قاعدين على الأصلين هنا ده كده يتوحدوا ويشوفوا الطريقة المسار على أساس إنه غرب الإسوية ماشي فوق ده وين. إنه الحكومة لازم يحاول يخسر للشعب عشان الشعب ده هو خسر للحكومة. نعم بنعرف إنه غرب الإسوية لا فيه تنمية لا فيه بنية تحتية لا ألا قال كويس لأنه ده ليه ده هو كله جايب الإشكاليات الحصل حاليا. يا ريت يكون في استقرار. الاستقرار ما بيجي من حتى الحكومة لكن الشعب هم يهو بيجيبوا الاستقرار. الشعب هم بيكون في سلام في بيناتهم انه بعد ذاك الحكومه حيجيم. يا ريت الحكومه لازم يسمع راي بتاعت الشعب والشعب لازم يسمع راي بتاعت الحكومه اللي اذا كان الناس كلهم متوحدين بيكون في نسيج اجتماعي بين الحكومه والشعب. لكن اذا كان ما لحد ما جيمس الطيب يتم تغييره من هناك هو حيرجع في جوبا ما بيكون في اي نتيجه ايجابيه انما الناس بيكون ماشيين بطريقه سلبيه وما دارين ده الاسلوب السلبي في ولايه غرب الاستواء. اننا دارين على اساليب البيجزك الشعب بتاع جنوب السودان بيجزك الشعب بتاع غرب الاستواء. دي رساله بتاعي للشعب بتاع غرب الاستواء. شكرا لمشاركتك. راديو. نعم هناك رسالة قوية برضو بيجي من ايزاك للشعب بتاعت ولاية غرب الاستوائية وده هناك في الفقرة ده. راديو. هلو. يس. صباح الخير يا محمد. صباح النور. بيتر من يوكران. بيتر اتفضل. شوف يا ايمانويل انا بالنسبه لي الظواهر ده بقت ما فيه نفع. القبائل الموجوده هناك اذا كان ما في محبه بيناتهم ما تجيب واحد من قبائل اللي هناك ده عشان تكون حاكم. انا بطالب من الحركه الشعبيه السياسه بتاعت
أبناء المنطقة بقت غير مجدية غير نافعة. جيب أي جنوبي من ولاية على النيل وديه في الغرب الاستوائية. البداية اللي بدأت به الراحل جون جيرنج ده نموذج ذاك لو كان استمرت يا إيمانويل ظاهرة بتاعت القبلية ده كان ما يتفشت لدرجة اللي احنا وصلنا فيه. ولا عدم المحاباة بين القبائل الموجودة هناك ده كان ما بقت متعمقة زي في الفترة اللي احنا فيه. كان يتلاشى 15 سنة وإحنا ماشيين بنفس الشكل بعد انفصال بتاعتنا. ما في ظاهرة كويس من القبائل بتاعنا المنطقة. بالنسبة لي كل حركة شعبية غير السياسات بتاعت ابن المنطقة يجي حاكم. جيمس الطيب ومشى هناك. القبائل الموجودة هناك شكل القامت ما بين زاندا وبلاندا يمكن واحد من 10 من أبناء بتاع بلاندا بيسمع، لكن البقية ما بيسمعوا لأنه هو من وين؟ من زاندي. بعدين المسألة دي قاعدة تطبق وين؟ مطبخ ده وين يا إيمانويل؟ مطبخ ده في جوبا هنا من أبناء بتاع مناطق ذاته. مطبخ ده هنا. عشان كده ده رسالتي لرئيس الجمهورية والحركة الشعبية. كلمة يغيروا الفكرة ده يجيبوا فكرة ثاني جديد يغير الشكلية بتاعتنا. ما هو جربنا الفترة الأولى ده فشلت. يرجع يجيب أي إنسان جنوبي من حتة ثانية. قلت هناك يلا نشوف اللي بيحصل فيه. هناك هو بيمشي ما عنده شقيق ولا أسرته ولا أبناء ولا أحد ولا أهل بيته. هو ماشي نيترون وزول ما بينفع يشيله برا. لأنه أنا لو مشيت هناك ده قبلتي في ناس هناك ما كويسين أنا بسيبه بجيبه جنبي والطرف الثاني قاعد يشوف. هو حيشوف ما حيرجع تاني في جوغابة والمشاكل حتستمر في جو أدغال بتاعتنا كبر الكبير ده. ناس بدوس نفسهم هناك. لكن لو أنت جبت زول غريب مول بيطلع برا لأن الزول ده ما من أطراف الموجودة هناك. ده بالنسبة لي لحركة الشعبية كلمة نغير السيستم ده. شكرا جزيلا. شكرا انه يغيروا السيستم بتاع القيادة ده. نمشي لفاصل ومنه حنرجع. إنتكم في جنوب السودان. مرحبا بك مرة ثانية. نواصل ونرفع المكالمات وبعد شوية حنجي نمشي لنيويورك والولايات المتحدة الأمريكية وحنسمع من أنطونيو غوتيريش في زمن افتتاحه للجمعية العمومية بتاع الأمم المتحدة. لسه نواصل ونرفع المكالمات في ولاية غرب الاستوائية. راديو حلو. راديو نعم رجع تاني واتصل. راديو Emmanuel, good morning. Yes, good morning. David McGraw from Wow. Welcome, David. My brother, when we talk about the issue of Western Equatoria or crisis around the country, number one, it is a politics, which is a dirty politics being played around in the country. Number two is about the root causes. Now, the people of Western Equatoria are supposed to ask themselves, especially the chiefs, the first base, plus the youth, and the union of the women. If their MPs who are representing them in the national government, why not they don't propose a conference in Western Equatoria so that they talk about the root causes? What is the problem within Western Equatoria? Time they were created, all of them were born and they found themselves that they are from Western Equatoria. Whether they like it or not, they are from there. And from the time they were created until the time of independence, people of Western Equatoria were in peace. What happened? What is the reason? They should have to ask themselves. Then they should have to find out where this thing started. Then they must have to look into the root causes and then they solve it. This one doesn't need even attention from the politician or from the political parties and so forth. Because there is something go wrong somewhere.
If they are the people who are in Juba, the politicians who are in Juba, or those who are in the parliament are the problem, then they can request the national government and tell the national government that your people are the problem. If they create it by themselves, then they should have to solve it, because you cannot allow yourself to fight, to kill yourself, and those who have created problem are comfortable somewhere. That one is not supposed to be accepted. Those the community leaders who are now within Western Equatoria should have to look into this. Example, when the state were having problem for some years, the communities by themselves, especially the chiefs, they have decided and wrote a letter to the president that we need an appeal to be brought as a governor of the state. And then they just solve all the root causes, and now the security becomes normal in Lagos State. So why they have solved where the problem got wrong? So the Western Equatoria group, they should have to look into this problem. If they are relying on the government, and government now having a lot of issues, the Western Equatoria will not be in peace. Let them try their best. They sit and they look into it, because they are brothers. They were created there. Everybody was born, and God himself, that is from Western Equatoria. And nobody will move away from there, whether it is Zanda or Balanda. All of them were created there by God, and nobody can tell anyone to leave that state because of the other one. Because nobody have come there by force. But you were born and get yourself there, you are from that area. So please, you cannot always kill yourself with your brother, with your sister, and all of them are brothers and sisters from the same place. Let them decide and let them solve the problem, or the governor can propose a conference that all the chiefs are supposed to be invited and asked, can you tell us the genesis of the problem in this place? And then after that, they can solve it, and they remain as they were before. So please, let the politics not divided people in their area. Thank you. All right. Thank you, David Mogokle Risal Radio. All right. الشبكة انقطع هناك. بعد نمشي للولايات المتحدة الأمريكية. أي راديو لأخبار الموزون عليكم بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. Right, now let's talk about the United Nations General Assembly. And South Sudan is in attendance, being represented by Vice President Joseph Lago, who is leading the delegation. Now, this year marks the 80th session of the United Nations General Assembly, which opened on September 9, 2025. And the General Assembly's high-level week is taking place from September 22nd to 26th, when leaders from around the world will gather gathering in New York. So let's listen to UN UN Secretary General who addressed the United Nations General Debate yesterday. Antonio Guterres had this to say. Excellencies, ladies and gentlemen, 8 years ago, in a world scorched by war, leaders made a choice. Cooperation over chaos, law over lawlessness, peace over conflict. And that choice gave birth to the United Nations, not as a dream for perfection, but as a practical strategy for the survival of humanity. Many of our founders had seen firsthand the hell of the death camps and the terror of war. They knew that true leadership meant creating a system to prevent a replay of those horrors, a firewall against the flames of conflict and World War III, a forum for sovereign states to pursue dialogue and cooperation, and a concrete affirmation of an essential human truth: we are all in this together. And this General Assembly Hall is the heartbeat of that truth. It is why for decades world leaders have come to this one-of-a-kind podium. It is why you are here today. Because at its best, the United Nations is more than a meeting place. It's a moral compass, a force for peace and peacekeeping, a guardian of international law, a catalyst for sustainable development,
a lifeline for people in crisis, a lighthouse for human rights, and a center that transforms your decisions, the decisions of member states, into action. 80 years on, we confront again the question our founders faced, only more urgent, more intertwined, more unforgiving. What kind of world do we choose to build together? Excellencies, we have our work cut out for us as our ability to carry out that work is being cut from us. We have entered in an age of reckless disruption and relentless human suffering. Look around. The principles of the United Nations that you have established are under siege. Listen, the pillars of peace and progress are buckling under the weight of impunity, inequality, and indifference. Sovereign nations invaded, hunger weaponized, truce silence, rising smoke from bombed out cities, rising anger in fractured societies, rising seas swallowing coastlines. Each one a warning, each one a question. What kind of world will we choose? A world of raw power or a world of laws? A world that is a scramble for self-interest or a world where nations come together? A world where might makes right or a world of rights for all? Excellencies, our world is becoming increasingly multipolar, and this is positive, reflecting a more diverse, dynamic global landscape. But multipolarity without effective multilateral institutions can court chaos, as Europe has learned the hard way, resulting in World War I. It was multipolar, but there was no multilateral institutions. So let's be clear. International cooperation is not naivete. It is hard-headed pragmatism. In a world where there's leap borders, isolation is an illusion. No country can stop a pandemic alone. No army can halt rising temperatures. No algorithm can rebuild trust once it is broken. These are global stress tests of our system, our solidarity, and our resolve. I'm convinced we can pass these tests, and we must. Because people everywhere are demanding something better, and we owe them a system worthy of their trust and a future worthy of their dreams. And so we must make the choice, an active choice, to reaffirm the imperative of international law, to reassert the centrality of multilateralism, to reinforce justice and human rights, and to recommit to the principles that gave rise to our organization and to the promise contained in its first words, we the peoples. Excellencies, the choices we face are not part of an ideological debate. They are a matter of life and death for millions. As I scan the global landscape, we must make 5 critical choices. First, we must choose peace rooted in international law. Peace is our first obligation. Yet today, wars rage with a barbarity we vowed never to allow. Too often, the Charter is brandished when convenient and trampled when not. But the Charter is not optional. It is our foundation. And when the foundation cracks, everything built upon fractures. Around the world, we see countries acting as if the rules don't apply to them. We see humans treated as less than human, and we must call it out. Impunity is the mother of chaos, and it has spawned some of the most atrocious conflicts of our times. In Sudan, civilians are being slaughtered, starved, and silenced. Women and girls face unspeakable violence. There is no military solution. I urge all parties, including those in this hall,
end the external support that is fueling this bloodshed, push to protect civilians, because the Sudanese people deserves peace, dignity, and hope. In Ukraine, relentless violence continues to kill civilians, destroy civilian infrastructure, and threaten global peace and security. I commend recent diplomatic efforts by the United States and others. We must work for a full ceasefire and a just, lasting peace in accordance with the Charter, UN resolutions, and international law. In Gaza, the horrors are approaching a third monstrous year. They are the result of decisions that defy basic humanity. The scale of death and destruction are beyond any other conflict in my years as Secretary General. The International Court of Justice has issued legally binding provisional measures in the case named Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip. Since then, a famine has been declared and the killing has intensified. The measures stipulated by the ICJ must be implemented fully and immediately. Nothing can justify the horrific Hamas terror attacks of October 7 and the taking of hostages, both of which I have repeatedly condemned. And nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people and the systematic destruction of Gaza. We know what is needed. Permanent ceasefire now. All the hostages released now. Full humanitarian access now. And we must not relent in the only viable answer to sustainable Middle East peace, a two-state solution as so eloquently reaffirmed yesterday. We must urgently reverse dangerous trends on the ground. Relentless settler expansion and violence, and the looming threat of annexation must stop. Everywhere, from Haiti to Yemen, to Myanmar and the Sahel and beyond, we must choose peace anchored in international law. The past year has brought glimmers of hope, including the ceasefire between Cambodia and Thailand, and the agreement between Azerbaijan and Armenia brokered by the United States. But far too many crises continue unchecked. Impunity prevails, lawlessness is a contagion, it invites mayhem, accelerates terror, and risks a nuclear free-for-all. When accountability shrinks, graveyards grow. When UN staff and facilities are attacked, violating legal obligations, so too is the core of our ability to serve and deliver. The Security Council must live up to its responsibilities. It must be more representative, more transparent, and more effective. And beyond crisis response, we must tackle the injustices that ignite conflict: exclusion, inequality, impunity, and corruption. The surest way to silence the guns is to raise the volume for justice. Real security is born of fairness and opportunity for all. Excellencies, this leads me to my second. نعم، واحنا سمعنا هناك من أنطونيو غوتيريس، وده جزء من حديث بتاعه هناك في الخطاب بتاع الجنرال ديبيت، افتتاح بتاع المحادثات بتاع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي برضو قدم كلمة افتتاحية برضو اللي هو دونالد ترامب، ده كان امبارح. جنوب السودان حنشوف في خلال اليوم من المتوقع يقدم خطاب بتاعه حيكون في الأسبوع ده. بيجيبنا لحوالي 13 دقيقة لرأس الساعة. شنو المتوقع من حديث بتاع جنوب السودان أو خطاب بتاع جنوب السودان هناك في الجمعية العمومية للأمم المتحدة اللي حيقدموا نائب رئيس الجمهورية جوزيف لوغو؟ نمشي لفاصل ومنه حنجي نرفع المكالمات.
You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. مرحبا بك اي راديو. هلو اي راديو. الو نعم. هاي صباح الخير يا ايمانويل. صباح النور. هاي مع الجيمي جوا. تفضل. هاي دانو ايمانويل. الو مبوسا المتحدة او نس كلامك ده كله كمان. وكلام ده بيتوقع أنك كمواطنين في العالم كله لازم كلنا يكون ناس صناعة سلام، ما يكون صناعة تكريف ولناس اللي راحوا براو. إذا أنا كنت جيني لكن سكلام توده قال على عالم ما سبيكا ما جي عالم تزمان. العالم بيجا فينا سنين سيلو عالم ده كان توتومون، لكن عالم ده ما توتومون ولا دول ده توتومون ولا مجتمع ده توتومون. ده من لكن سو حاجات الزاتو كانوا منذارو كانوا حاجات أننا في جنوب السودان أننا قاعدين فوق. لأنه أننا كناس كانت بتعرف وطني تجيتوا للزيارة وبعدين عمل حاجة كويس البكرة في بسمات بتاعك بكرة بيكون فيه. لكن كانت عمل حاجات ما بيساعدوا ما في حاجة في الدنيا ده بيشيلوا يا إيمانويل. لكن كلنا نشاركوا ونكون أبناء في مكان واحد وأبناء سلام. ما سلام على أننا قولنا في كاسوما وأننا قاموا حاجة ثانية. عشان كده كلام ده ولا كيس حاجات كتير. وده حاجات على أساس كان في إذاعة كله ولا في تلفزيونات العالم كله. العالم مليان كله بالكارثات حاجات تانية لأنه الناس مليانين كل زول دير حاجة تو براو. لكن كلام ده كان ما ربنا ما جبنا عشان أجنا نيجي نعيش بحاجة ديل. لكن لازم نشارك وأفكار بتاعنا ونعمل حاجات الباقي بساعدوا آخرين. وأنا بدوكا الوزير بتاعنا هو قرأ كاتبه كله كاتبه كلام. ده نائب رئيس. أي نائب رئيس. هو كله كاتبه حاجة الباقي بساعدوا بلد بتوع. لأنه الحقيقة ده لو تقولت في الدنيا أنا كيف بكرة اسم بتاعك ما بيناسبه. وأنا بتوقع ربنا يساعده وديه حكمة. لأنه في الدنيا ده أنت ده يكون ليد أبو تمام. أول طالب حكمة من ربنا وبعدين ربنا بوديك اللي أنت ده تعمله. لأنه ما تعمل حاجة الفراسة لكن عمل حاجة اللي تقصد بالموجودين بتاعك. لو أنت روح ساكت الموجودين بتاعك بيجيب معك. شكرا. أوراد شكرا لمشاركتك برضو. وبضيف صوته في الموضوع اللي بيجيبنا لحوالي 10 دقائق لرأس الساعة. اتصل علينا لسه راديو. نعم معك فرانكو تفضل. أنا بيت سوري فرانكو فقدناك في الخط. راديو. Good morning. Yes, good morning. Ding. Welcome. Yeah, I think Emmanuel, actually South Sudan is a country with a lot of frustration, and as a citizen will not be able to predict the future. Actually, we will not predict what the Vice President for Services Cluster will actually deliver, because now they already the peace is fragile and is the only topic, because they are a unity government. And as a unity government, they have to speak on peace. They have to tell the world that how are they implementing peace and what are the progress in the road to the election. Because these are the things that they have to inform the world on what type of security and how citizen right is being observed and these human rights, all the right, because UN is concerned with the right about it. It's going to be complicated to her because the main party to agreement with IO is already fragmented in different sections. Section with Dr. Reyes, section with Uyed Nathaniel, and this section with Barkwal, who is implementing agreement. Actually, one thing she will talk about, she will talk agreement. She will push that the agreement is in track. She will push that the agreement has not died, and she will push that we are implementing the agreement later in the field. This is what she will say. Another thing is that she will talk of security, that they have actually implemented security arrangements. So there are challenges. She will now ask the international community to continue supporting them to implement the agreement. And also maybe you talk of election, whereby they will ask international communities to put more fund on the election processes and help between them on election processes, so that they have free and fair and peaceful elections. These are the things she will actually target it. And the main thing is citizen. We need her to talk on human rights, and we need her to talk on right to information. And also we need her to make sure that South Sudan is a separate country. Is actually acknowledged by UN Security Council, because most of the chaos are happening in this country because of UN
We have UN reporters on the ground who don't actually see the fact, and we need a fact. And we need her to ask the UN agencies to make international community and UN to make sure that actually a country needs to be helped to come out from the conflict. This is the only thing that they have to talk about, because this conflict will not end and citizens will not learn anything. And South Sudanese are being too much behind it. So we feel that we are not being considered by the world. If we feel considered by the world, instead of funding conflict, fund peace, fund development. Thank you. All right, thank you. Thank you, Ding Ding. Radio. Emmanuel, morning. Yes, good morning, David. Emmanuel, في حاجة بقول قال زود كبير لو رسلك لو ما عنده دلومة ما فوق لايت إنت بمشي. We cannot, Josephine can try her best to say what is very good for the politician and can even claim of how to rescue the situation of the citizens. Why, if she is going to talk about agreement have stuck somewhere of which all of us will not know what is the direction of the agreement. If she's talking about the economy has failed. There are no cash in the central bank, and they don't want to declare it. If she's going to talk about the security, there is insecurity around the country everywhere. So the simple thing that she is going to talk about, let her campaign to the UN so that they can rescue the situation of the citizen by providing food, by giving some currencies maybe to rescue the situation of those who are now in the crisis areas. And then about the medicine, because there are no medicine in hospitals. These are the issues. And then they can even make pressure those who are now the signatories to the agreement. This is another thing. Another thing that I would like to talk about. These people of the UN, plus all these striker, IGAD and AU and whatever, these one become now the projects and NGOs, international NGOs, of which they don't even help. If they were helping, they would have not allowed South Sudan all this time to be in crisis without making pressure. They would have not even allowed the Palestinians to be in crisis. They would have not even allowed these Ukraine people so that they are being what? So if they were having power, they would have even tell all those presidents to bring peace in their countries. They would have not all the time they went on top and they just allow like that. Being a superpower, you have a power, or you can tell that person either to give the country in peace or to bring peace in the country. But by now they do talk and they relax, and the crises are going around the world. Where is the role here as the people concerned? Because the reason why the UN was formed in 1945 is to bring peace around the world, so that they are keeping peace in case if there are people who are mistreating the human lives. What is their role here? Their role is not only to make reports, only to talk, only to preach the presentation, and not to work. They are supposed to work, only to tell the people that, the president, you bring peace to your own country. If you don't bring peace, you go to your house, because that country was not created for you. This is supposed to be their statement, not only to talk and they relax. This talking cannot help anything around the world. And there are now crises. There are all countries that are seeing crisis. In their present, where is their role here? They are the ones in the conflicts now, if you can see. So what we are requesting from them, if they have power, let them request all the presidents around the world to bring peace around the world. If they are not so, then they should have to form an NGO that can help. Thank you. All right, thank you. Thank you for your view as well. Radio. Hello? Yes? أنا جزء أكيد سليمان. تفضل. يا سليمان من هاي ترى تعرف أكيد يا أخوي. أنا بس درنا أقول يعني للأسف الشديد بأنه وقت بيصير هنا طبعا هم ماشيين just like a tour. because لا أنا بتكلم كلام ده. يعني كل سنة هم برانك هم مجال لنا فاضي وما في حاجة قالوا بيعمل نفسه على أرض الواقع. حاجة أنا متأكد إن نائب بتاع رئيس الجمهورية جزء هو بيراوي نفسه كلام بتاع implementation بتاع peace agreement ده هو بيقول قالي implementation ده ماشي كويس. رغم ان احنا عارفين ما في اي امبلمنتيشن ماشي تمام. اكيد اوبن كلام بتاع شنو؟ كلام بتاع محكمه بتاع رقم ثلاثه سمعت ده انا متاكد اوبن منشن هنا. وبرضه اوبن منشن كلام بتاع اللي هو طبعا humanitarian need اللي هو مساعدات. طبعا عندنا دائما جيت لمساعدات وده كلام انا متاكد هو بيتكلم فوقه في موضوع بتاع شنو؟ بتاع مساعدات بس كلام بتاع انتخابات. اوبن بانه السنه الجايه بيكون في انتخابات. كويس ليه؟ لانه هو جزء من الحكومه وما بونسوا حاجه الكاب الجهاز الفدرالي هو بونسوا حاجه الكويس
لساعدتهم هم كان سياسيين. لكن احنا كمواطنين ما عندنا حب زاد حتى في كتابات بتاع الناس الكبار يعني. قبل بوتارس ونسو منشن السودان، منشن فلسطين، منشن يوكرين، وما منشن ساعة السودان. عندنا نفس حاجة، عندنا كتاب ساعة السودان في مشاكل، ساعة السودان شابته كله في مكيمات، ناس قاعدين في يعني فلادين، يعني بلد كله فيه مشكلة اقتصادية وآيات كثير. شفت كيف؟ فأنا بتمنى يعني بالذات جلسة بتاع مجلس الأمن الدولي ده القانون كل سنة بتاع يو إن ده كده يجيبوا نتائج للناس على أرض الواقع. بالذات عندنا في الدول الألم الثالث إحنا الضحايا دائما. كويس في دول ثانيين يا أكيلة يعني بس بيصادر أسلحة عشان دول ثانيين كده يعمل مشاكل. من المفترض يو إن يشوف في الموضوع ده. يعني أنت ما ممكن بتعمل بيزنس بتاع سلاح عشان شاب زون ثاني يمشي يقتل بشعبه. هذا جاي يحصل لنا في أفريقيا هنا. كلنا بس قاعدين نموت بأسلحة جايين من تجارة أمريكا، روسيا، تشاينا وين وهم هناك قاعدين مرتاحين. شفت كيف؟ من المفترض لو في عدالة يعني عدالة ده يكون واحد. تصدير بتاع أسلحة سمبل ما بنفع. يعني في النهاية إحنا عارفين أسلحة ده بيجي بيستخدموا لنا إحنا كعاشين كمواطنين. لكن زانا ونسو all in all ما في حاجة أننا ذلك بيقول من زيارة. alright. شكرا جزيلا. وما بنقدر رأي بتاعك وانت entitled له في الموضوع ده. We leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic with Michael Daniel with Dico Di Andrew. On behalf of the Dawn team, Pauline Athier, Awan Moses Darlington Moses, and producer Dico Di Andrew, this has been Emmanuel Joseph Akile. Do have a good day. We meet again tomorrow.